Ich danke euch von Herzen, dass ihr uns eure Zeit schenkt. Mein Volk hat in den letzten Monaten nicht viel Gutes erfahren. Seit unserer Flucht aus Doma, unserer Heimat auf dem Kontinent Ul'dah, mussten wir größte Entbehrungen auf uns nehmen. Unser Aufbruch war hastig und kam über Nacht. So hatten wir kaum Wasser an Bord, von Vorräten ganz zu schweigen. Mein Volk musste schrecklichen Hunger und Durst leiden. Wenigstens den Kindern auf dem Schiff würde ich gerne wieder einmal etwas Anständiges servieren. Ob man uns in dieser Gaststätte vielleicht helfen kann? Momodi, da hat jemand Hunger und Durst. Oh, hallo Bambukla, was gibt's Neues? Was du nicht sagst, das ist ja furchtbar. Hungernde Kinder. Weißt du was? Ich hatte auf dem Saphirstraßenmarkt gerade eine Bestellung aufgegeben, aber die Gäste, die sich für heute angemeldet hatten, haben ihre Reservierung in letzter Sekunde storniert. Wenn es den Kindern aus Doma hilft, hätte ich nichts lieber, als die Lebensmittel zu spenden. Ich werde die Händler Friduri und Katharin anweisen, die Lieferung nicht an den Treibsand, sondern zur Bucht des Abendsterns zu schicken. Könntest du die Auftragsscheine für mich bei ihnen abgeben? Ach, die armen Kinder. Na super. Das ist ja tolles Timing gewesen. Warum bin ich hier rausgegangen? Wenn da der Iterit ist, super. Ich bin heute echt nicht fit. Katharin, was sagst du, ich soll Momodis Passionsapfelbestellung zur Bucht des Abendsterns liefern? Bist du dazu bevollmächtigt, in ihren Namen zu sprechen? Alter, beruhige dich mal. Verstehe, Momodi ist wirklich eine herzensgute Seele. Diesen Fremden einfach ihre Vorräte zu spenden. Nun ja, mir soll's recht sein. Ich komme bei diesem Geschäft so oder so auf meine Kosten. So, Fridolin. Momodi möchte, dass ich ihre Bestellung zur Bucht des Abendsterns liefern lasse? Na, das glaube ich erst, wenn ich den Auftragsschein sehe. Die Hähnchenbrustfilets sind im Treibsand doch der Renner. So, eine Gesellschaft hat also ihre Reservierung storniert, sagst du? Ist gut, ich werde die Lieferung sofort auf den Weg schicken. Meine Güte, schon wieder Flüchtlinge. Ich hoffe inständig, das bringt nicht noch mehr Armut und Unruhe in unser schönes Ul'dah. Wow, dafür muss ich jetzt her. Willkommen zurück, Bambukla. Ist alles erledigt? Bestens. Dann überbringe doch gleich auch mal unserem Gast die gute Nachricht. Ich hoffe jedenfalls, dass sie sich darüber freut. Ihr habt Lebensmittel für uns zur Bucht des Abendsterns liefern lassen? Oh, ihr seid so gütig. Das werde ich euch nie vergessen. Auch der Wirtin will ich später meinen Dank aussprechen. Es ist mir gelungen, über General Rauban eine Audienz bei Sultana Nanamo zu erwirken. Heißt das... Oh, Süße, jetzt eigentlich gerade nicht. Wie, du gehst nur auf die Tastatur. Ja, sie wird sich anhören, was ihr zu sagen habt. Sultana Nanamo wird euch zusammen mit den anderen Mitgliedern des Skorpio Kreises empfangen, der die politischen Geschicke der Stadt lenkt. Wenn ihr etwas für euer Volk erreichen könnt, dann von dem Kreis. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld, Alfino. Aber nicht doch. Das war das Geringste, was ich tun konnte. Ich hoffe inständig, dass die Gespräche positiv verlaufen. Doch versprechen kann ich euch leider nichts. Das verstehe ich. Trotzdem bin ich euch allein für die Chance zum Dank verpflichtet. Wir sollten umgehend zum Palast aufbrechen. General Rauban erwartet uns bereits. Oh ja. Der Skorpio Kreis freut sich doch immer, wenn wir mit sowas ankommen. Da seid ihr ja endlich. Nanamo und die restlichen Mitglieder des Skorpio Kreises haben sich bereits in der Weihrauchkammer eingefunden. Wir sollten sie nicht länger warten lassen.
Ugiri of Domar, I'm honored to meet you at last, Your Grace. To mark this auspicious occasion, I should like to present to you the finest treasures our humble nation has to offer. Alas, the circumstances which have brought me here today have divested me of both time and dignity. I come before you as a pauper in direst need of aid, to request that you grant my people asylum. I, Nanamo, 17th in the line of welcome you to our city. Be at ease, Lady Ugiri. Although I myself have heard the tale of your misfortune, I would ask that you recount it once more for the benefit of the others here present. As you wish, Your Grace. For many years, my nation, Domar, suffered under the yoke of imperial rule, and my people yearned to be free. Thus, when a war of succession broke out in Garlemald, we sought to take advantage of the chaos and reclaim our liberty. Alas, our enemy proved less preoccupied than we had hoped, and our rebellion was put down in the most brutal fashion. Those who survived, how many do they number? More than 200 souls huddle within the cramped confines of our own galleon's hold. Yet this figure accounts for but one of a number of ships which escaped the purge. It is my hope that you will allow us all to dwell within your walls. Should that prove unfeasible, however, I humbly ask that you accept as many of my people as your resources allow. Pray understand, we do not beg a boon, but propose instead an arrangement. We would serve as soldiers or tradesmen until our debt is repaid. What are the Syndicate's opinions on this matter? I, for one, think it's a marvelous idea. Lady Ugiri and her people strike me as an industrious lot, and there are parts of the city which have yet to be fully restored. If they are willing to work, I see no reason not to let them. The head of the Mirage Trust is not known for his generosity. He sees profit in this. I agree. That said, these are foreign refugees. To admit them would require a formal resolution. Shall we call a vote? The law is the law. Lord Lolorito? Tell me, are you blind or willfully ignorant? Even now, our streets are choked with the displaced victims of the Calamity and Alamigan refugees. They live hand to mouth, subsisting on aid provided by the immortal flames, the cost of which grows ever higher. The wealth of Ul'dah is not without limits, my friends. And need I remind you that these refugees are prone to violence and criminal activity? You have all read the reports, I think. Without homes or employment, it is only a matter of time before men grow desperate and take that which they imagine has been unjustly denied them. Yet, knowing this, you would have us swell their ranks. Mayhap you think the brass blades and the flames are not hard-pressed enough? Some say the chairman of the East Aldenard Trading Company passes Gil thrice daily. This may explain how he came to be the wealthiest man in Ul'dah. Or it may simply be that he's ruthless beyond reckoning. Surely the Sultanate can support the few hundred domins Lady Ugiri represents. That our resources have been taxed, I do not deny. But we are hardly in danger of financial collapse. I move that an exception be made. An exception, Your Grace? I am suddenly reminded of a similar debate some years ago,
regarding a number of Alamigan refugees, if memory serves. What were your words that day? Yes. The law is the law. And so our visitors remained in Little Alamigo. Mayhap our wise and benevolent Sultana would be so good as to enlighten us as to which other of our laws should not be upheld. Mind your tongue, Lolorito. My lord, I share your concern for the welfare of our great nation, but we must endeavor to take a longer view. You know as well as I that people can be a resource still more precious than gil. Precious or not, they were never yet so reliable. And unlike those who frequent your establishment, I have no desire to gamble with my future. Ul'dah's greatest asset is, and has ever been, her material wealth. We risk this at our peril. One need only look to Teleji Adeleji's example for evidence of the danger in allowing sentiment to dictate policy. How far the vaunted Mirage have fallen, both in repute and profitability, since he began employing refugees. How I choose to conduct my affairs is not your concern, my lord. A proposal has been tabled. Given its urgency, I move we forego further debate and call a vote. To accept the Doman refugees or not. Those in favor, I bid you remain. Those opposed, I bid you leave. Would that it were within my power to welcome you and your people, Lady Yugiri. As you have observed, however, my authority in such matters is regrettably limited. Without the consent of the Syndicate, I cannot act. I understand, Your Grace, and I appreciate all that you have done on our behalf. The nerve of the man! If that bastard had not forsaken the eastern trade route, Little Alamigo would now be thriving. Oh, that you should have traveled so far under such dire circumstances, only to be refused in this manner is utterly unconscionable. Pray, accept my sincerest apologies. Now that the Empire no longer poses an immediate threat, they see little reason to maintain the pretense of unity. The Monitorists have grown especially defiant of late. Lord Lolorito most of all. But this is neither the time nor place for that discussion. Money, money, money. So, aber ich muss dann doch jetzt für heute die Aufnahme schon beenden und mein zartes Stimmchen schonen, aber jetzt kommen jetzt wieder 3 Folgen die Woche. Also keine Sorge, ich habe es auf dem Schirm und ich werde noch weiter vorproduzieren. Wir sehen uns also bei der nächsten Aufnahmesession oder gleich, je nachdem, wie ich die Folgen schneide. Bis dahin, ciao, ciao.